Donc, j'aimerais vous présenter notre prochain panéliste et je suis très honorée de l'avoir avec nous aujourd'hui. Michèle Archambault a rejoint AMI-Québec pour le premier symposium pour les jeunes aidants il y a plusieurs années avec AMI-Québec et depuis, elle est restée une militante importante dans ce domaine et a intégré cette lutte dans son travail en essayant de soutenir les jeunes dans les systèmes sociaux du Québec. Donc, Michèle Archambault détient un bac en thérapie. Elle a développé des programmes dans Inès. Elle coordonne actuellement le travail des jeunes aidants au ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle a été cruciale, elle a joué un rôle crucial dans l'adoption de la loi pour reconnaître et soutenir les jeunes aidants, les proches aidants, la politique nationale et le plan gouvernemental associé avec ça. Elle est passionnée par son travail et elle est entièrement dédiée à catalyser les forces des aidants, créer des partenariats pour l'avenir et d'établir des actions durables pour soutenir leurs besoins. Merci beaucoup, Michèle. On vous écoute. Alors, bonjour à tous. Merci. Hi, everyone. Thank you so much, AMI-Quebec, for having me for this initiative. It's great to meet together to talk about youth cares in Quebec. Thank you so much, Dr. Becker, for the great inspiration you shared with us this morning. And specifically, thank you to all of the youth carers who are with us today and that we'll hear from later on because we can't wait to hear from you. You're the ones we are here for. So thank you for being here. En fait, moi, je suis au ministère de la Santé et des I Services work sociaux. with the Comme Health vous and le Social voyez, à la Services Direction Ministry of générale des Quebec. aînés As et you des can proches tell, aidants, I c'est la am direction au also ministère de la Santé qui porte les travaux en proche so this aidance. Mais ministry ce is sont des working travaux qui directly sont with portés youth pour carers, l'ensemble des but these contextes de are proche aidance et works surtout pas que that pour les contextes de proche aidance en lien do avec le concern the vieillissement. entirety of caregiving in Aujourd'hui, families. moi, j'ai comme objectif de vous Today, I parler wanted to des talk grands about travaux que the le gouvernement a actual entrepris en projects proche that the aidance government is depuis les undertaking dernières about années, mais j'ai vraiment caregiving in the last couple je years. souhaite qu'on But arrive I à also répondre à une really hope question that we spécifique can ensemble think of a pour specific qu'ensemble on question ait une vision together commune so that we can come to a des common ancrages qu'il y understanding a dans la about politique the publique actuellement au Québec major elements qui vont in nous public permettre policy ensemble in d'aller Quebec plus that loin will au allow niveau us des to go actions concrètes forward parce qu'il y a and to have plusieurs concrete ancrages actuellement actions. There's a lot of qui correspondent things we can base aux ourselves 16 on. éléments qui ont été nommés ce matin par Linking Dr. back to the Becker 16 elements that were et qui mentioned vont by nous Dr. permettre Becker this tout de morning, suite et dans les and années à that will venir allow d'aller plus us loin ensemble to sur go un grand forward and to potentiel start d'action. immediately Donc, on a mon great potential objectif, of c'est action. de vous My partager les goal will travaux be to gouvernementaux, mais share the avec la government's lunette work vraiment plus with the spécifique lens of a more des proches specific aidants à travers et des jeunes proches aidants à travers ces analysis of travaux-là. youth caregivers in these works and studies. Donc, on a au Québec adopté So en in octobre Quebec, in 2020 une loi October qui vise à 2020, there reconnaître et was à a soutenir law les that personnes proches passed aidantes. Je vais vous en to parler. acknowledge and support the Quelques mois plus tard, 6 mois plus tard, on a caregivers. adopté A la few months première later, politique we nationale pour les adopted the personnes proches first aidantes et national dans les 6 policy mois qui ont for suivi, on a caregivers. adopté le And premier plan then we d'action en adopted the octobre first action plan 2021. in Donc, on October vit depuis 2021. 2 ans So avec in the un last premier 2 plan d'action en years, proche we've aidance. already been living under an action plan in caregiving. Je vais vous parler de certains éléments de la loi parce We're going to que dans speak about a few ces different éléments-là, on elements peut faire of des ponts the avec les Act réalités des jeunes proches because it aidants. allows us to Il y a make des éléments dans la loi a qui link sont to the vraiment très realities of structurants pour la young suite des caregivers. choses au Québec, And I think it's very pour important for what's l'évolution, coming dans le up fond, in Quebec de notre capacité comme and the société de evolution of soutenir les our personnes proches capacity as a aidantes. society to Donc, support family la caregivers. loi qui a été adoptée présentait So plusieurs chapitres. the act that Je vais vous was présenter adopted had a quelques number articles de of loi, puis je vais chapters. vous I'm going to nommer present quelques éléments de la some of loi. them, Je ne some veux of pas que ce the soit aride, articles, but I don't want this mais to c'est be pour too vraiment que vous dry. puissiez
identifier, bien connaître les However, I enjeux. want to try and Dans make la sure that you loi can really qu'on a understand adoptée en the octobre 2020, il y a une basis définition de la for this personne proche act. aidante qui est très We have a large et definition for inclusive et qu'on va caregivers that was voir tout à included. It's l'heure. very Et broad, it's comme very jeune proche inclusive that aidant, we're going to vous allez see également later me on. reconnaître dans cette And as young définition-là. caregivers, I think On a you'll adopté find une politique themselves avec des principes directeurs que je vais vous nommer tantôt qui um, s'appliquent aussi au contexte reflected. de And la there's proche also aidance. certain On guiding a principles that adopté un apply plan as well d'action to young gouvernemental caregivers. We qui est adopted inscrit dans la a loi. governmental Il y a un action plan article dans under la this loi qui law, nomme, puis ça and c'est un there's an article article déterminant de notre loi au that I Québec. think is very crucial Il est to nommé the qu'à chaque law that was 5 ans, adopted in le Quebec, that it gouvernement, says that nonobstant every quel qu'il 5 years, the va government, regardless of what devoir party has formed adopter un government, nouveau plan d'action. will have to Alors, à adopt a new partir de ce action moment-là, plan. c'est là qu'on parle So des at travaux en this proche point, aidance it gouvernementaux comme means un projet de société, that parce que this le plan d'action qu'on a government support adopté, for celui de le caregivers premier, is a long-term social 2021-2026, il y en project. aura un autre First en one that was 2026, adopted un from autre 2021 to en 2026 is 2031. just the On se donne first. We're going to aussi have a des new rôles one qui in va développer une 2026 to 2031, bienveillance et and des it's going to help us actions to develop a concrètes envers les society that personnes proches aidantes au fil actually des différents cares plans for d'action. family Dans la loi, on caregivers a through the institué subsequent action également plans. l'Observatoire québécois de la The proche law aidance. also Je created vais an en parler tantôt, ou un observatory comité de partenaires. for Il y a caregivers. différentes It's a dispositions de la partner loi. committee, Je vous ai parlé là, de la disposition de l'obligation d'un plan d'action aux 5 ans, and mais it il y a also également has the toute la application structure de for an gouvernance action des plan travaux en every proche five aidance au years. Québec. Ce n'est pas quelque chose qui se fait seulement au gouvernement, And this mais il y isn't a un something that's only comité done at the governmental interministériel qui se level. penche sur la There proche is an aidance au Québec, interministerial mais committee working on la caregiving gouvernance in en lien Quebec, avec les futurs plans d'action va se but the faire aussi en governance related to future collaboration avec action plans is also going to be l'Observatoire developed québécois de la in proche aidance, avec collaboration le with the comité de Quebec partenaires Observatory of qui sont formés Caregivers, de proches the aidants, d'organismes an non advisory gouvernementaux, committee de formed chercheurs. by non-governmental Donc, on s'est donné agencies dans la and loi la researchers. So we gave possibilité ourselves que ce in soit un the projet de act société the qui possibility considère, dans le fond, l'ensemble des parties to prenantes. try and Il y a include certains éléments all de la possible loi, vous stakeholders. There are a l'avez, few elements si vous le of the souhaitez, là, act. il y a You can read it 44 if you articles dans want. notre It has loi, mais 44 l'article articles, 16 but nomme Article aussi, tantôt je vais 16, vous parler de nos and principes I'm going to talk directeurs a dans la little bit later on politique, about our eh guiding bien, principles in the l'ensemble des policy, ministères et organismes au Québec but ont all of the ministries l'obligation, en and fait, um, de parts tenir of en the Quebec compte des government principes have an directeurs en lien avec la obligation proche aidance to quand ils font des consider changements the guiding principles related to réglementaires, des caregiving changements dans certains when des lois. making Donc, s'il y a regulatory des changements changes, en lien avec amendments to la different loi du acts travail or ou en lien avec laws, d'autres so types changes to the de labor règlements, code or bien, any ces other type principes of directeurs-là, on regulation, les a inscrits dans these une guiding loi qui principles doivent are en enshrined in considérer les law impacts. and must be taken into account. Et aussi, c'est une politique qui va être évaluée. Donc, And this is also a on s'est policy donné les that's going moyens to dans la be loi également evaluated. d'évaluer les I gave impacts de tout ourselves ce qu'on fait sur the la means to santé et le measure the bien-être des personnes impacts of proches everything that we aidantes pour do qu'on on the puisse health and ensuite, des plans well-being d'action, of être une caregivers so that over société the de plus course en of plus several bienveillante. action plans, we can ensure that we are Vous in a avez more and more ici caring la society. politique nationale So here qui you porte see comme the titre national reconnaître et policy, soutenir which dans le is the respect des title, volontés et des recognizing and capacités supporting and d'engagement. C'est respecting le sous-titre que wills for nous a engagement. proposé le It's comité the de proches subtitle aidants that was avec qui on a proposed by travaillé la the politique nationale caregiving parce que c'est committee un that we principe worked on directeur to très develop the important national pour les personnes proches aidantes de policy. This is a respecter autant principle que that we faire think se is peut very, very important, les volontés de la which is personne à s'engager auprès respecting de the l'aider puis ses choices capacités of d'engagement. individuals to undertake Ici, this role. ça, c'est la définition d'une And here personne we proche have the aidante au Québec qu'on a definition adoptée. of C'est une définition très caregiver large et that inclusive we've parce adopted in la Quebec. It's a vision very du Québec, c'est broad que and toute personne inclusive proche definition aidante se because we reconnaisse, believe dont les that jeunes proches aidants, all bien caregivers should be able entendu, to find themselves les within this, services including puis young caregivers, and should be able les to différents access incitatifs ou les the différents projets de services soutien and ne different s'appliquent pas à tous les incentives proches or aidants, support measures. And mais obviously, they're not all applicable au to all Québec, pour être caregivers, une but personne proche in aidante, Quebec, on doit to be répondre à cette recognized as a mission caregiver, we have to d'apporter un soutien à meet une ou à this plusieurs personnes definition de to notre provide entourage qui support présentent une incapacité, one or que ce more soit une incapacité members of our temporaire ou immediate permanente, circle who que has a temporary or l'incapacité soit de permanent nature physical, physique, psychological, psychologique, psychosocial, psychosociale ou autre, or other et peu importe le incapacity, milieu de vie, et qu'on regardless partage un lien of a familial living ou autre avec la environment or personne. whether there's a Le soutien, ça familial c'est aussi link des éléments qui or sont not. dans la loi, peut être The apporté de support façon can continue, peut also être be apporté de façon continuous occasionnelle, or à court, à occasional. long It can be terme, both ou short peut faire par or long contre à term. titre non And it's professionnel. On provided, parle however, on a vraiment de proches aidance non-professional non basis. We're professionnelle talking about et obviously qui not est offerte de professional manière libre, caregivers, éclairée et and is given indépendante. in a Ici, free, on voit tout enlightened, de and suite, là, quand on revocable pense aux manner. jeunes proches
aidants, So là, when we think of les young éléments là, on caregivers, n'est pas tout à this fait sur la touche element, avec les jeunes proches it's aidants. On not peut pas always toujours quite être the offert case. They can't le soutien de always façon be libre, éclairée et given revocable. Souvent, the dans choice to offer dans this les support familles, in a c'est free, plus enlightened, la and question de revocable choix manner. est une Within question families, the question of choice qui est nécessaire, qui n'en est pas can toujours.
be a little more complicated. Donc, les types de soutien, là, vous The voyez les types types of de soutien, support, you quelques-uns can see notamment, qui some of peuvent them être apportés here par la personne proche that can aidante, be mais il y en a provided beaucoup by the d'autres. caregiver. There Là, are ce qui est many important de nommer, others. c'est qu'on attire But I think l'attention what's au Québec, important to name is that notamment we're le soutien drawing émotionnel, c'est our aussi de attention la here in proche Quebec aidance. to emotional support as a form of caregiving. Si je vous parle un petit peu des principes, If des I were to 7 talk principes about directeurs de the notre politique 7 nationale guiding qui sont principles of inclus our national également dans la loi. policy, which are also En included fait, puis in the Act, je les lirai pas tous en I'm not going to détail, là, mais read all of j'attire them l'attention in sur certains. detail, but I would like to draw your Reconnaître que attention chaque to personne some of proche them, aidante, recognizing elle doit être that traitée avec all dignité, caregivers deserve sollicitude to be et treated il with faut dignity favoriser and sa care, bientraitance. and we need to promote their Reconnaître well aussi la part treatment. considérable des personnes Also proches recognize the aidantes, puis considerable l'importance comme contribution société of de caregivers soutenir les and personnes the proches aidantes. importance as a society of supporting them. Le troisième est The important, en fait, third is very dans le fond, tout ce qu'on fait, important. c'est aussi Everything that we're doing favoriser is la santé et intended le to bien-être des promote the personnes health proches and aidantes, puis s'assurer well-being qu'ils of peuvent vivre un caregivers. bon équilibre de vie. Try and Donc, ensure ce that they can principe vaut have a particulièrement balanced pour les jeunes life. proches And aidants. this is On particularly peut important for trouver young des hauts niveaux dans leur caregivers. trajectoire de Obviously, vie we puis de see the développement, importance notamment of that in socio-affectif, qui peut être their own socioaffective impacté par la development, jeune the proche course of aidance, their leur life, histoire de vie and the avec le impacts développement that aussi they can académique, suffer comme vous through avez nommé un petit peu plus their tôt role as dans votre appel. caregivers, including on their academic life, as was mentioned Considérer earlier by aussi Dr. Becker. les jeunes proches aidants ou les proches To also aidants en consider fonction de leur réalité young propre. Il n'y a caregivers pas une according to their réalité commune de specific la proche realities. aidance, il y a There's des no réalités single en reality fonction de for chaque triade de caregivers. It's a different personnes reality qui y depending aident. on the individuals Et involved également in the le caregiving principe, relationship. There's le also the sixième principe principle, de the sixth tendre à principle respecter le plus of learning possible how to les respect as much capacités as puis les possible the volontés wishes and d'engagement de la personne capacities proche. Tu sais, j'ai of the entendu tantôt dans une caregiver to vidéo engage in that role. I remember Stéphane, hearing je pense earlier son in the prénom, qui a role, I think nommé it was qui nommait Stéphane, qui est au the carrefour, dans le individual's fond, name, de sa who is vie, at lui the aussi professionnelle, puis this important aussi qui allait crossroads in dans his ses own choix professional futurs. life and was posing Donc, on questions sent qu'il est about bien his investi future avec son choices. frère, mais And là, so ses obviously he volontés was et ses invested capacités in his d'engagement, brother's quelles life, sont-elles but aujourd'hui? what Puis is comment on his peut l'aider capacity for à atteindre son engagement, and propre how projet de can vie? we C'est support un des him in his principes directeurs own importants life plans? This is another very de important notre guiding politique. principle for our Et policy. aussi de travailler avec les personnes proches And also to aidantes ou avec work les jeunes with proches aidants pour caregivers or tirer young profit de votre caregivers to try expérience, nous and guider dans gain nos the benefit actions of your au experience quotidien. and guide our actions to make sure they are relevant. Il y a 4 axes, dans le fond, d'intervention There's dans notre politique qui ouvrent four la porte à des actions concrètes dans le plan policy d'action là, qui a focuses été adopté en 2021. that Un are axe de included in the action plan that was reconnaissance, adopted in un axe 2021, the pour acts of développer de la recognition, formation, de a l'information dimension aux to proches develop aidants, mais aussi information aux intervenants sharing qui les for accompagnent. caregivers, Il y a but un also axe qui est for vraiment de the développer des individuals services who en soutien support them. psychosocial, There's also a services de dimension of répit notamment. developing Puis le quatrième services, axe, respite c'est services un are projet included qu'on in travaille that. avec And plusieurs autres the ministères et final organismes dimension en is something that we're working on partenariat. with other Donc, ministries and c'est un axe pour organizations. des mesures notamment de And this is conciliation avec les regarding autres aspects de la measures vie de la proche around aidance. trying to balance Notre an plan individual's d'action life gouvernemental a around their été role as a adopté caregiver. en octobre 2021, puis on y a The inséré action dans nos plan was 4 grands developed axes in d'action 2021. It 61 has mesures concrètes organized under these four qui se dimensions déploient of actuellement, action, qui or se 61 vivent concrete entre measures that 2021 are et 2026. currently being Et put on a into effect développé between ce plan 2021 and d'action-là avec 17 2026. The action ministères et plan was organismes developed différents. with Donc, on 17 travaille different avec le ministries and ministère de l'Éducation au organizations. We're Québec, working with on the travaille Ministry avec of le ministère Education. We're working with d'enseignement the supérieur, on travaille Ministry of avec le Higher ministère de la Education. We're Famille, le working with the secrétariat à la Ministry of jeunesse, le ministère des Families, the Finances, Ministry of avec Youth, l'opérateur, the Ministry of Finance, avec un grand nombre de with ministères et organismes many qui sont, different ministries tu and sais, des fois on organizations. pense ministère, on We pense think of gouvernement, ministries, we mais think of the c'est des vraies government, personnes là, qui but sont these autour are de la table avec nous, ce real sont des people, directeurs, ce sont des individuals who are around the professionnels table with us, qui, à directors, chaque fois qu'on leur parle professionals. de proche Every aidance, time we les talk yeux s'ouvrent about grands, les caregivers, we étoiles see s'allument. their Parce que eyes ça touche lighting tout le up monde, la because proche this is aidance. something On est that soit proche affects aidant, on est everyone. nous-mêmes, We ou are on either connaît ou caregivers on a des proches aidants dans ourselves notre or entourage. we know Donc, people within our on souhaite own vraiment vous dire close que les circles who ministères are. et And so I organismes want to qui travaillent say that avec the nous sont très ministries and mobilisés organizations who are working et with qui sont us très are à l'affût de very voir mobilized ce qui peut être fait ici and they maintenant, want to know dès what maintenant pour can aider be les personnes done proches aidantes. now to help Le premier caregivers. plan d'action a permis plusieurs The first investissements. Vous voyez un action petit peu comment plan ça a atterri, has là, led to des investissements au many niveau de la new reconnaissance, au investments, niveau de la investments around formation,
recognition, multiplie plus training, également investments for au soutien respite, psychosocial, notamment. and for Là, psychosocial support. j'arrive au segment où on va faire Now we'll davantage de arrive at liens the section where we avec want les to jeunes proches aidants. make clearer links with young Donc, caregivers.
Quand on a développé le When premier plan we d'action et qu'on a developed the réuni first pour la première action fois plan and le we ministère de l'Éducation du Québec, le brought ministère together the de l'Enseignement Ministry of supérieur. Education, the Moi, Ministry of j'avais été Higher présente ici il y a Education. 4 ans I à was la journée here précédente. 4 years Madame ago at Tremblay the avait last fait day. aussi Madame Margaret Blais une allocution d'ouverture. Et also moi, gave j'étais opening repartie remarks, très, and très, I très had inspirée de left ce que j'avais honestly entendu, very pas inspired notamment by what I had tous les impacts heard, en lien avec all le the développement impacts socio-affectif, related les to liens aussi the politisants au niveau socio-affective de la jeune development proche and aidance et la challenges of négligence, l'importance the que les écoles soient the mobilisées. relationships Donc, that on exist avait tiré between énormément young d'inspiration caregiving de votre and dernière journée. different forms of Et on avait neglect. préparé un And dossier, so notamment we de had données prepared probantes et aussi, a dossier on avait fait with a valoir cette number dossier of travaillé en force de different livre au Québec findings, quand with data to try on and a show what was rencontré pour la happening première in fois le ministère Quebec. de la Famille, mais And we aussi le had this when we ministère de met with the l'Éducation. Ministry of Families, the Ministry Et of vous avez Education. raison, souvent la And proche aidance, la you jeune were proche right. aidance, c'est invisible. Et Often, oui, caregivers and especially ça young semblait caregivers invisible are pour le ministère de invisible. l'Éducation. And it seemed like it Mais was très totally rapidement, invisible to après the une Ministry seule of Education. rencontre et Very un quickly, just partage after d'enfants one de la meeting réalité of des jeunes proches sharing the aidants, reality ça of a été young assez fascinant de caregivers, voir it comment was les grands ministères se fascinating sont to see mobilisés à how dire, these ben OK, ça big sera quoi dans ministries le plan got d'action? Puis mobilized to notre say, première what impulsion, ça sera are quoi notre we going to be première étape? doing Puis in this comme le action docteur plan? What's Becker our l'a first bien step? And as tout à Dr. l'heure, ben, de Becker said reconnaître, earlier, on parle, the first si step le is ministère de to l'Éducation nous know. disait The il y a Ministry des of jeunes proches Education was aidants sur saying these en young classe, caregivers c'est in quoi dans votre class, phénomène? but Qui sont-ils? Quels what's sont-ils? Quelles sont leurs um, caractéristiques? Quels sont the leurs besoins? seriousness of this issue? What are Alors, the il y a une mesure characteristics of these importante de individuals? notre What are plan their d'action, la needs? mesure As an 51, important qui est de measure that we documenter had, ça, measure la 53, which was to prévalence, les document caractéristiques, les the besoins. Et prevalence, the les characteristics, the ministères de needs, l'Éducation and the ont ministries of education confié cette mesure-là à une équipe de confided recherche. responsibility Donc, for à this measure Dr. to a Audiac et à research Rima Habib et son team. équipe qui est ici aujourd'hui. Rima Habib and her team Donc, here, and a actuellement, ils few sont others. avec des méthodologies So they're différentes parce que working through aller dans different les écoles methodologies. postsecondaires, dans He's les écoles going primaires, on ne va into pas se présenter de la même façon. post-secondary Et donc, au niveau schools. des écoles In postsecondaires, primary and ben, secondary déjà, schools, it's different, il the y approach a that has to be eu taken. près de 530 personnes We've qui ont had complété un now formulaire up en ligne sur leur santé, 530 leur bien-être à people who l'école. have completed an Et de online ces questionnaire résultats regarding their va sortir health at certains situation résultats en at lien avec les school. And proches we're going to aidants, la have fréquence dans les some écoles postsecondaires. data Ces coming résultats out vont être related disponibles en to 2024, seront caregivers in post-secondary présentés education. également The au data should be Manchester de la presented in journée des 2024. proches It's going to be aidants. presented in Manchester at the Une autre Day of Young méthodologie Caregivers. aussi est actuellement en Another place pour aller approach has rejoindre been put in les jeunes place proches aidants to dans les écoles try and secondaires. reach Le young recrutement n'est pas caregivers in facile. secondary Je suis school. certaine, Dr. Recruitment Becker, is quand je vous difficult. nomme ça, I'm hein, sure, de Dr. recruter dans Becker, les when I say écoles pour that, faire des études de prévalence, recruiting c'est pas in facile partout dans schools le for monde, très prevalence certainement. studies, I'm sure Donc, le that's difficult recrutement n'est everywhere pas in the facile, world. ça prend toutes sortes de Yeah, créativité, de recruitment is a stratégies, challenge. It takes a lot of mais creativity, a lot of different possiblement que ça pourrait être des focus strategies. group, on ne sait pas, mais Maybe en it'll cours. be focus Pour ce groups, qui est but des something that's écoles being worked primaires, on ben là, when tout it à comes to fait, primary l'équipe de schools. recherche suit la bonne The pratique research qu'on a team entendue has ce been matin, following the que best practice les that was enfants presented this eux-mêmes se morning, reconnaissent that comme proches children aidants, donc à partir themselves d'images, à partir recognize their de, role as caregivers d'illustrations qui through, vont through the use les of permettre leur permettre de illustrations se or reconnaître dans des images that can activités de help proche them aidance. to Donc, ça va nous recognize éclairer. themselves Mais moi, in j'ai compris caregiving ce roles. matin, éclairons-nous, oui, mais passons pas So trop de that's temps going to là-dessus pour clarify our aller position, but as we complètement au heard fond this de morning, ça, let's dans le not sens où passons à get l'action caught up aussi, là, just in avec ces gathering données-là. information. We also need to move on Donc, to taking action quand on once we parle have de that passer data à in hand. l'action, il y a une autre mesure dans When notre plan talking about d'action, celle qui taking suit la action, mesure there's another 51, measure in our la action mesure plan, 52, measure 52, qui est which de follows measure sensibiliser les 51. And the goal établissements here is to de raise awareness scolaires. amongst Donc, sensibiliser les academic professeurs, institutions, to raise sensibiliser awareness les amongst intervenants qui gravitent professors, autour de l'élève. intervention Donc, il y a deux workers who guides are qui vont arriver around d'ici la fin de notre plan d'action, working des with guides dont le youth. public cible, c'est les profs, les So intervenants qui the gravitent autour de targets, l'élève, un primary guide targets under pour the le primaire et le policy is to secondaire, develop puis un guide guides for these différent individuals, one pour for le primary and postsecondaire. secondary C'est education pas and a les different mêmes one for bonnes pratiques, post-secondary c'est pas les mêmes education. Obviously, impacts. there's different best Et donc, practices, different l'équipe de impacts. recherche va travailler And avec so the Proche research Aidance team is Québec, going to be working qui est with ici Proche également Aidance aujourd'hui, Québec, who's à also here. travailler ces guides-là, mais And they're going to be certainement pas de developing façon these cloisonnée. guides, and Il y certainly aura not
in a silo. There's a number ici présentes of different aujourd'hui vont individuals être who are here among us mobilisées today that I dans think ces will be réflexions-là pour mobilized travailler to avec des reflect guides on qui this vont être work très and develop concrets guides that are going to be pour very les concrete établissements and d'enseignement du it's Québec. useful for
Quebec's transition, puis educational on va y institutions. arriver That avant le is our 1er plan ambition, and d'action, c'est we are certain. going to Mais succeed il y a before the se end of the fait first action actuellement plan. des It's certain. initiatives dans les écoles. Vous l'avez There nommé are tantôt avec other pour et initiatives avec in les jeunes school, proches and aidants, this is l'initiative qui something est that portée was par mentioned. le That's réseau Vente by Craquette, and maintenant Cap for Santé young Mentale. Il y a caregivers. également It's a Cap l'appui Santé Mentale qui a project. There's refait also faire un jeu des 7 La familles Pluie, qui who illustre has des situations de started proches work, aidants has et been qui working a on pénétré a au-dessus de 75 écoles avec ce um, jeu-là qui se vit dans game les that écoles illustrates primaires et qui roles permet as family aux jeunes caregivers de se that has reconnaître à now travers present un in jeu et 75 une schools that game, allows children to d'amener le recognize jeu à un autre themselves niveau qui est through vraiment fascinant. this game and to Donc, il really y a bring it to a beaucoup different level. déjà d'initiatives qui se font dans les So there are écoles. already a Il lot of faut quelque initiatives part that are in possiblement place fédérer ça, within mettre ça schools. ensemble, You puis might être have en to mesure start de gathering that, partager ces bringing it outils-là pour together qu'ils so puissent that le we plus can être possible, share those le plus tools possible être and utilisés. be used as widely as possible. Si on amène le regard vers If we now la turn sensibilisation, la to reconnaissance, il y a une coquille ici, the et la aspect of concertation, recognition, awareness dans notre raising, plan and d'action, c'est un des axes. On a une collectivization, this semaine, is one vous of le savez, c'est our la semaine, c'est important dans 2 dimensions of semaines, la Semaine action. And nationale so des in personnes 2 proches weeks, it's aidantes. going to Au be the ministère, week il y a une of campagne de care for sensibilisation caregivers. annuelle We have an avec une annual campagne awareness gratuite, raising des affiches. Tout campaign. It récemment, je includes participais à un focus radio, group qui réagissait ads, sur des affiches qui ont été posters, développées and par I la was part of a direction de la group that was communication du responding ministère. Il y avait des to jeunes proches aidants. Il y a des posters that have been jeunes et des produced by jeunes the proches aidants communications qui department, réagissaient, qui and donnaient there leur input were pour young influencer la caregivers who stratégie. were responding Mais to on what they were entend par seeing to ailleurs influence the que strategy. visuellement, ce serait intéressant But qu'il y ait what une we've stratégie de heard is that it communication could be média interesting or important to spécifiquement develop pour les a jeunes proches media and aidants. Il y a communication des gens strategy déjà specifically qui se around mobilisent. Je young pense que caregivers, l'appui déjà réfléchi à individuals ça. who Les are proches maybe aidants s'en already souviennent, starting to mais work bon, on that. très There's been some certainement qu'il reflections pourrait about y it avoir quelque today, chose de fédéré but I entre eux definitely think that there's something that pour aller dans could ce be sens-là. put Puis ça serait together vraiment among une different valeur ajoutée, groups possiblement que le and would réseau Avant really Craquette a add a lot plein of d'idées aussi en lien value avec ça. Dans le plan d'action, on va avoir within notre propre the action portrait de la proche plan. We're aidance au going to Québec. have Donc, our notre own direction de la overview santé of publique au ministère de la family Santé caregiving mène in Quebec. actuellement des The travaux Ministry of avec l'Institut de la Health and statistique Social du Québec Services et is l'INSPQ, running a l'Institut study national de with santé publique, the National pour, Institute puis of on Public utilise des Health statistiques and actuellement Statistics of Quebec. Right Statistique now, Canada, we're using mais là, on statistics va that are from développer, dans le Statistics fond, il va y avoir Canada. une However, enquête we're au going to Québec qui be va se faire autour de la proche developing aidance et a l'âge study that's d'entrée dans specific l'enquête to va être à Quebec. 15 ans. And Alors, will bien be on the entendu, subject on of va family noter caregiving les plus for jeunes proches anyone aidants, aged non, 15 or mais over. à So we partir won't de be hearing 15 from ans, on the va être capable youngest de caregivers, sentir un petit peu but les even caractéristiques starting at des 15, we jeunes proches hopefully be able aidants to start qui get auront some of the répondu au sondage. characteristics specific to young On dit caregivers who respond actuellement to the qu'il y survey. a 1 We 500 do 000 say personnes proches aidantes currently au that Québec, à peu there près 20 are de la population, mais over a récemment, million caregivers in l'API a fait Quebec, une and we have enquête 15% of avec the population. l'affirmation, Recently, puis on API semble had a entendre un study that they signal que ran c'est with some, davantage and de we've personnes proches heard aidantes. that it Donc, on might va even aller be a en fait larger proportion reconfirmer than ça là, that. And so avec we're le portrait excited de to la have the santé opportunity publique. to Il y confirm a that 27 information with the Institute of coordonnateurs Public Health. There territoriaux are 27 de la proche territorial aidance qui sont coordinators engagés ou qui sont en around poste actuellement au for Québec. Plusieurs sont ici caregivers aujourd'hui et en in place virtuel, on throughout vous Quebec. salue. Many of them are here Donc, today in qui person sont and dans online. chacun des 6 Hello. CIUS du Québec et qui And they're travaillent en grande present in collaboration avec all les of agents de the développement de la CIUS vie, in Quebec and notamment work pour with faire des liens different avec actors les to différentes develop directions à l'intérieur links des établissements de with santé the pour faire connaître les travaux en directors proche aidance within puis développer des services the puis health une institutes conscience des and proches aidants. institutions. Donc, les coordonnateurs sont We, à the même de faire des liens avec les coordinators directions are jeunesse for des établissements de developing santé et services sociaux relationships pour with développer cette youth conscience-là. Puis directors notamment, within cette these année, les different coordonnateurs institutions come up with se donnent ideas. souvent des projets And the spéciaux en lien coordinators avec une often communauté de give pratique. Ben, ils ont themselves special identifié les projects related to jeunes proches community of aidants comme practice, un and grand they've projet d'action. identified Les coordos youth travaillent caregivers aussi as a avec des particularly conseillers en important développement de group to be l'appui qui working sont with. beaucoup dans la communauté et ensemble, ils vont devoir faire And un individuals portrait who are spending dans chaque time out in communauté the des community services in offerts aux contact with personnes people proches are going to aidantes. have Donc, il to va be falloir working vraiment to faire des develop liens, Olivier, a entre les coordos overview aussi, of parce que vous situations également, and vous kind of to souhaitez, create vous avez links. débuté une cartographie, Obviously, you've un begun a mapping des mapping différents services, process ben, of puis the different
services. on vous invite, organismes And communautaires we would comme ça, invite aujourd'hui, à you, faire des liens the community organizations avec who are le here conseiller en today, to développement make a de votre link région ou with avec le the coordonnateur local pour faire coordinators in connaître your vos services. regions to ensure that your Ils sont en services are appétit de ça, known. savoir qu'est-ce They're qui se fait sur looking chaque territoire for en them. They lien want to avec know les what's gens qui travaillent là. happening in each territory to support caregivers.
On a aussi dans l'axe 2, qui est notre axe In au the niveau second dimension de of la action, formation et de la recherche. uh, On est à développer pour focusing les on intervenants du research réseau. Vous and allez savoir qu'en training, dit une formation we've continue partagée developed sur le site a numérique. Donc, il shared va y avoir continuing l'hiver training prochain program une on formation online. qui va être disponible à tous les Next intervenants du winter, réseau de la there's santé au going to service be sociaux, mais a également training disponible sur program le that's site available to numérique pour all les workers intervenants in the health system communautaires. Donc, and une also available formation sous online forme de to capsule pour community donner workers. une There's going to introduction à be l'approche short aidante en videos to général, give an mais introduction cette to formation-là, cette caregiving formation-là, il in y a des general. vignettes cliniques. Il y a Within une this vignette training, there's clinique also a qui clinical transcende les vignettes différents and modules qui one parlent d'un throughout jeune, the d'une different jeune modules proche that aidante. talks Donc, on specifically s'est about the assuré realities of d'inscrire cette young réalité-là dans caregivers. la We wanted to make formation. Donc, il va y sure avoir that des that reality was milliers well represented d'intervenants in fidèles the de training l'approche program. There's aidante, going to be sensibilisés à thousands l'approche of aidante, workers mais beginning qui in the vont winter être who are going sensibilisés to notamment à partir be d'une made vignette aware of the reality parmi of quelques autres caregiving, qui va and parler de jeunes this proches will aidants. include specific information about On a young également lancé, caregivers. dans le cadre de notre plan d'action, un nouveau Within our programme de action recherche plan, we also par le launched Fonds de a recherche du new Québec, Société research Culture. plan by the Il y a Quebec eu Research Fund, récemment, Society and il y a Culture. ce mois-ci, 12 projets And de just recherche qui ont this été month, we had financés 12 research par ce projects fonds-là. that were funded Et deux by this new des fund. projets de recherche And financés two touchent of des the jeunes funded proches research aidants. Puis projects j'ai are indiqué on young le caregivers. titre des And I projets gave the financés. titles of L'Observatoire those québécois de projects that were l'approche funded aidance here. également The Observatory a of fait un Caregivers webinaire avec in Dr. Quebec Morbillac also sur les held jeunes proches a aidants webinar, et a Dr. webinar Becker, on on young me dit que caregivers. vous êtes And également Dr. en Becker, valeur I've sur notre also been Observatoire told québécois de that l'approche you aidante, vos are travaux, well known by the certains, observatory. certaines publications et Okay, so certains, your work and certaines your présentations que vous avez faites publications sont and many of the notamment en valeur. presentations you've been given have been Euh, used and put Le forward by that projet group. Aider sans filtre, Oliver, tu en as parlé. The En fait, ce project of projet-là, qui est helping without porté par le filter, réseau Avant de craquer, this maintenant is CAP that's put Santé forward by mentale, the la nouvelle Raison entité Avant aujourd'hui, Craquer Québec and the CAP Symposium. Santé C'est une Mentale. I mesure du see you plan here today. d'action en santé Hello. mentale As a du measure ministère de la of Santé et the Services sociaux. mental health action plan put in place by Donc, the Ministry of ce Social projet a Service, pour Health and Social objectif Services, and the de project's soutenir goal les is jeunes proches to aidants de support personnes qui vivent young avec des problématiques de caregivers santé mentale. who support Alors, people le projet living a with mental ancrage, health oui, beaucoup dans problems. les écoles, repose sur 23 It's agents de largely takes place in sensibilisation et de schools, has soutien. Tout à l'heure, 23 Oliver agents who offer disait support and de seek to faire raise allègrement les awareness. liens avec eux. And I would Euh, encourage you, Oliver, to donc, make connections with c'est un them. projet important, This is an possiblement important que c'est un project, projet qui pourra paver la voie and I aussi think a en pensant à project des that jeunes proches aidants could qui pave the vivent d'autres road when réalités. we're Là. thinking about young Tantôt, on caregivers who voyait live in different des realities. frères et sœurs d'enfants We en saw situation de earlier handicap. Ça peut être des jeunes qui siblings soutiennent les of parents en situation de handicap. children in situations of Il peut y avoir plein de disability. contextes de jeunes There's proches aidants. many, many different contexts in which Euh, we see young J'arrive à la fin. caregivers On, operating in those roles. on a And également coming up dans to ce the end premier here, plan we d'action-là also, choisi in this d'inscrire une first mesure action très plan, chose importante, to la mesure include a very 50 du plan important d'action. C'est measure, the measure différents 50. ministères qui travaillent avec nous Different se ministries who réunissent. are working with Et on a us formé un come comité de together. travail We created interministériel a pour interministerial réfléchir à working group qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire de to pertinent pour reflect soutenir la on what we conciliation, can do to travail, famille, support études et balancing work, responsabilité de proche family aidance. Alors, studies, and responsibilities dans le as a family cadre de ce caregiver. comité-là, dans le In fond, the ce qu'on context vise, of c'est de this faire des committee, what travaux we qui have vont been nous trying permettre to do d'inscrire des is mesures pertinentes dans le prochain plan develop d'action. relevant Donc, measures des to be mesures en lien included in the avec la next action conciliation plan, travail proche measures aidance, related des mesures en to lien avec la balancing conciliation work, études the proche responsibilities aidance. of Et donc, on a travaille family et giver des mesures with en lien avec la work, with précarisation studies, financière. and issues Donc, around pour le financial volet precarity. études proche aidance, on travaille For avec les this ministères de aspect of l'Éducation du Québec, le ministère education, de we're working l'Enseignement with the supérieur, le Ministry ministère of de la Education, the Famille, Ministry of directeur Higher de la Education, Ministry of jeunesse, Families, the Youth direction du Secretariat, ministère de la Santé. and director Et on from the s'inspire, on Health tente de Ministry, s'inspirer des and données we're really probantes, trying to mais aussi de draw façon inspiration from auto-édifiante. Donc, on concrete est très data and sensible à ce also qui se what's fait happening in au other Royaume-Uni. jurisdictions. On We're est very sensible à aware ce of qui what's se fait happening in the United en Kingdom. Australie We're et dans interested in d'autres what's juridictions happening qu'on in analyse actuellement Australia and pour other voir regions quels that seront we're les analyzing prochains right pas now à un to niveau know what the gouvernemental pour next soutenir steps les jeunes are proches that we're going to aidants be able to take to support young à caregivers l'école, while they're at school, dans leur parcours scolaire, mais également both au in niveau de their leur développement academic socio-émotionnel
pursuits, but also in their Donc, socioaffective development. on a... j'ai pas...
got a lot off track here. Et donc, notamment les questions, dans le fond, qu'on se Namely, pose the encore et qui vont questions nous that we inspirer are aux actions still dans le futur plan thinking d'action sont about and that will comment mieux inspire soutenir us in les the jeunes proches future aidants is tout au how long du to parcours best scolaire, support quelles young actions caregivers poser pour along accompagner le their développement entirety of their socio-affectif dans la communauté scholar et à l'école, comment mieux respecter les of their volontés et education. capacités How can d'engagement des we jeunes proches aidants, best quels respect sont their les impacts needs and financiers aussi, puis comment desires? intervenir en soutien. How can we help Et them deal puis with the d'aiguiser les financial regards pour impacts? repérer les jeunes proches aidants et And les aider à how se can we reconnaître. best On n'a pas parlé identify tellement aujourd'hui caregivers? d'impact financier, We mais didn't ça talk nous about préoccupe aussi. financial La proche impacts that much aidance today, but it amène is an issue. certains types de personnes proches Caregiving aidantes dans un état de brings précarisation certain financière. people Donc, pour les to proches aidants qui financial vivent ça, mais precarity. It's certains not le the case vivent. for everyone, but Donc, some il y a une people mesure dans do le plan have to deal d'action with qui that. vise à And so in identifier our action qui plan, we are dans les trying to proches aidants est à identify risque de précarisation which financière, puis fort caregivers certainement are que risking les jeunes financial proches aidants troubles. qui sont And it's souvent en very âge de probable travailler, mais that qui young le ones, peuvent young moins en caregivers, lien avec leurs responsabilités familiales, sont particulièrement cannot à risque, puis ça work or impacte gain sur as leur much money as trajectoire they de vie. need to be so that Donc, they on va can best vouloir support their s'attarder à mieux families. And this comprendre, is an mais impact pas on their comprendre pour comprendre, life comprendre pour mieux trajectory. agir And so we de need to façon understand, directe, not just to le plus understand, but rapidement so that possible we au fil can des plans best d'action. react Et and accompany en fait, the people in need. je vous écoutais, Dr. I Becker, ce was matin, listening puis to quand you, vous Dr. présentiez Becker, vos earlier, 16 and when you were pistes presenting d'action, your 16 je nous voyais paths for déjà action, I en was already chemin sur seeing plusieurs pistes ourselves d'action sur le plan following gouvernemental, that ministériel, oui, mais plan on en several chemin items, but aussi we are beaucoup, already beaucoup au niveau working communautaire on et dans les the établissements de community santé sector également. and the Et je health pense sector. qu'on est à un rendez-vous de And I créer des think ponts entre that nous we parce are que au now niveau, tu sais, quand on bridging parle de gaps and l'advocacy en lien creating avec links le between us, ministère, because ben when la we're porte est talking about très ouverte et tu sais, on a advocacy un with the premier plan ministry, d'action, on va en the avoir un door deuxième, un is wide troisième, on a open. We des have assises action solides plans, au we niveau des have principes directeurs, la porte est consultations, we grande ouverte. have Alors là, guiding c'est vraiment principles. des The ponts door à is wide travailler open. So we ensemble really have to build these pour bridges together mieux faire, puis so that we surtout can utiliser les forces vives, mais aussi les use initiatives déjà en place our qui pourraient strengths peut-être être and the davantage initiatives that documentées are pour already appuyer la taking région, place notamment. and that On a could be entendu aujourd'hui upgraded or tellement d'idées updated. porteuses. Là, We je pense heard qu'il so faut many great réunir nos ideas today. I think perspectives, we nos really need chapeaux to différents gather pour all of our aider expertise, all of à our être dans la ideas pertinence together le so plus that we possible can be pour as reconnaître relevant et as soutenir les possible jeunes proches aidants. in Merci. our accompaniment with young caregivers. Thank you for your attention. Oliver, est-ce que tu avais un peu de temps pour les Oliver, did questions you have a little bit of time for ou non? questions? Not so À much la fin. Parfait. Ben, at the end? Okay. n'hésitez pas si jamais là, à la So pause, don't vous avez hesitate. certains If you have any questions. questions at the break, we can come back to them. Thank you so much.